one-sided limit. Okay, so sometimes kalau yang tadi kita jumpa limit tu, the behavior of the function tu dia tak ada sign-sign kat situ. Next, sometimes kita akan encounter yang ada notation macam ni. Saya highlight sekarang. So we have x approaches A, ada kuasa negatif tu. So that one we call it as x approaches A from the left side. Kalau nampak kuasa negatif tu, maksudnya dia datang dari arah kiri. Okay. And then we have x approaches A plus, ada sign atas tu positif. We call that x approaches A from the right side. Kita nak examine the behavior of the limit from the right side pula. Okay, kalau itu yang kita panggilkan sebagai one-sided limit, datang dari arah kiri ataupun datang dari arah kanan. Apa yang saya maksudkan tu, kita tengok dalam graf ni lah, senang terus. Okay, let's say lah kita ada graf x plus 3. Okay, dan kita nak examine kat x approaches 3. Dia bagi kat sini kan, x approaches 3. So kalau kita tengok kat situ, dia buat x approaches 3 ada sign negatif, maksudnya 3 from left. Dia datang dari arah kiri. Saya tulis sekarang. Itu maksudnya 3 from left. Okay. Kalau dia buat x approaches 3 from right, maksudnya dia datang dari arah kanan. So 3 from right. Tapi kat sini, dua-dua dia akan jumpa dari kiri atau kanan. Awak jumpa jawapan yang sama kat sini. 6 kan? Kalau kita tarik tu. Sebab itulah jawapan dia 6 kat situ. Okay. Itu konsep one-sided limit. Okay. Kita terus tengok kat dalam graf. Example 5. Ada graf banyak-banyak kat situ. Dia tak bagi function kat sini kan. Dia just define that one as fx. So sekarang daripada sini kita kena hati-hatilah. Dia nak from left side or from right side. Okay, so first one, we have to examine limit of x approaches negative 3 from left. So negative 3, kita fokus kat negative 3. Saya highlight sekarang negative 3 Okay. So A tu dia nak from left, maksudnya negative 3 daripada arah kiri, from the left side. So kalau kiri ke daripada kiri, kita pergilah tengok kat kiri. Maksudnya function linear ni. Ini 3 from left. So jawapan dia kita kena tengok. So kalau daripada arah kiri, function tu stop at negative 3 exactly on what value. So daripada function ni kita tengok dia stop negative 3 ni dekat sini. So tariklah pergi paksi Y. So kalau saya tarik pergi paksi Y, jawapan dia 1. So our answer here would be 1. Okay. Next one, B. Same, still negative 3 tapi sekarang from the right side. So kita fokus kat negative 3 juga, seperti yang saya highlight colour kuning. Tapi sekarang kita tengok daripada bahagian kanan. So 3 from right comes from negative kuadratik ni kan. Yang kita ni, saya tandakan 3 from right. Jangan pergi function jauh-jauh tau, dia mesti yang menghampiri negative 3. Sebab tu saya ambil yang negative kuadratik ni. So 3 from right, if we examine the graph, dekat negative 3, dia stop dekat yang atas saya bulat ni. So, tarik tu pergi paksi Y. Our answer now would be 4. Okay. Kita cuba lagi. Next one pula. C and D. Limit of x approaches 1. Ada from left dengan from right. Okay. So, kalau 1, kita tukar colour. Kita highlight 1. 1 sekarang ada dekat sini. Saya highlight colour hijau pula. Okay. 1 from left. 1 daripada kiri. Kita tengok kat graf. 1 datang daripada arah kiri. Ada graf tak kat situ? Ada tak awak jumpa apa-apa graf untuk 1 daripada kiri? Kita tengok je lah bahagian kiri dia tu. Tak ada graf langsung kan? Yang ada paksi je. Tak ada graf yang menghampiri 1 from left. So bila tak ada, tak adalah jawapan dia. So in this case, we call our answer as does not exist. Limit tu tak wujud. Tak ada apa-apa function yang approaching 1 from left side. So does not exist lah jawapan dia. Okay, now 1 from right. So 1 daripada kanan. Dia approaching 1 from right. Okay, we have linear function kat sini.
Itu one from right. So sama macam tadi. So approaching one from right, tengok dia stop satu tu kat mana. So dia stop dekat sini. So tarik pergi part CY, our answer would be 2. Alright, last one. D and E we want to examine as X approaches 4 from left and from right. So kita fokus pula dekat 4. Saya highlight colour pink. Okay, so if it's 4 from left, awak dah nampak terus lah kan. Kalau 4 from left, ni positive quadratic ni. So approaching 4, dia stop dekat bahagian bawah ni. Kalau kita tarik pergi part CY, our answer would be 2. And then last one, 4 from, sorry tadi tu 4 from left. Saya salah notation kat atas ni. Four from left. Okay, last one, 4 from right. So it's negative quadratic. Stop. Yang saya bulat sekarang, kalau kita tarik pergi part CY, our answer would be 3. So that's how basically we examine one-sided limit from the graph. Kena tengok hati-hati betul-betul dia nak from left ataupun from right. And awak tengok je lah kat dalam graph tu memang terus dapat jawapan. Dia tak ada calculation. Okay, itu pattern pertama. Bila soalan dah bagi graph siap-siap. Dah cantik graph kat situ. Kita pergi next one. Pattern kedua, example 6. Bila soalan tak bagi graph. Macam ni lah contohnya. Dia bagi function, dia tak bagi graph. Okay. Determine the following limit. Kalau soalan tak bagi graph, janganlah menyusahkan diri nak lukis graph pula tau. Tak perlu. Okay. So we have to find limit as x approaches 0 from left of absolute of x divided by x. Okay. Kita tahu, awak dah pernah jumpa dah simbol absolute value ni, modulus ni. Kalau ada simbol modulus, semua orang tahu itu sebenarnya akan melibatkan positif dengan negatif. Saya tulislah kat sini, definition of absolute value. You already learn this on topic 2. Ada kat topic 2. It's positive when it's at least 0. Negative of x when it's less than 0. Itu memang basic definition Okay, so sekarang nak nampak lagi jelas, saya lukislah benda ni atas satu number line. We have 0. Okay, so kalau dia lebih besar, modulus tu kita akan ambil yang positif kan. So atas ni kira jadi x. Bawah saya copy balik je lah tadi x tu. Okay, if it's less than 0, modulus tu kita akan ambil yang negatif. So dia akan jadi negative x over x. Okay, from number line ni kita terus nampak lah. Okay, maksudnya kalau yang sini kita akan guna untuk 0 from left. Bahagian yang depan kita akan guna untuk 0 from right. Itu cara kita define when we have absolute notation in our function. Okay, now comes back to the question, we have to find 0 from left. Dia nak 0 from left je, dia tak nak 0 from right pun. So kita kenalah pilih function yang belah kiri ni, yang bahagian belakang. So this would be equal to as limit x approaches 0 from left, negative x over x. Negative x over x, obviously you can simplify. Kalau ganti terus awak dapat 0 over 0 ni kan. Hati-hati kat sini. So ini boleh simplify. X bahagi x sebenarnya dapat 1. So this is actually negative 1. So limit of a constant, we get the constant back. So final answer here, negative 1. Okay, kita cuba lagi sekali. B. We now have absolute of x minus 2 divided by x minus 2. Okay, so first macam tadi kita boleh open up dulu definition of absolute of x minus 2. So we will get a positive function when our function is greater than 0 lah, at least 0. So kat sini kalau saya simplify dia untuk x at least 2. And then we have a negative function when our function is less than 0. So x less than 2 lah. Okay. Now I transfer this into a number line.
Okay, hati-hati kat sini. So sekarang limit kita 2. So if it's greater than 2, bahagian modulus kita akan pilih positive function. So dia akan jadi x minus 2 over x minus 2. Bahagian negatif, when it's less than 2, kita punya absolute kena pilih negative function. So negative of x minus 2 over x minus 2. So ingat macam tadi, maksudnya yang belakang ni untuk 2 from left, yang depan kita akan guna untuk 2 from right. Now our questions ask for 2 from left. So kita kena ambil function yang kat bahagian belakang ni. So this would be equal to limit of x approaches 2 from left of negative x minus 2 over x minus 2. Same as before, this is actually the common factor of x minus 2. Kita dah boleh potong. So sebenarnya dia limit of x approaches 2 from left of negative 1. So final answer negative 1 juga. Kalau soalan tu berubah, dia minta 2 from right, maksudnya nanti jawapan kita akan jadi 1 lah, sebab kita kena ambil function yang kat depan tu. Ini hati-hati when it comes to ada absolute value. Ada absolute value, confirm awak kena define. Saya buat star. Mesti define. Ramai orang ada absolute value, dia ignore je, dia anggap benda tu auto positif. Dia positifkan je nilai tu, nanti awak akan dapat jawapan yang salah lah kat sini. Kalau auto positif, awak akan dapat jawapan positif, tak dapatlah jawapan negatif ni. So yang tu kena hati-hati. Okay, so when it comes to one-sided limit, kita ada 2 pattern soalan lah. Saya patah balik Satu, soalan dia bagi graf cantik terus, awak teruslah tengok from left jawapan dia apa, from right jawapan dia apa. Satu lagi pattern, dia akan bagi dalam bentuk function. So kalau ada function macam ni, most of the times lah when it comes to one-sided limit, dia akan keluar absolute value function. So you have to define the absolute function first. After that baru awak tengok soalan nak minta from left or from right. Okay, kita sambung sikit lagi. Existence of limit. Ada lagi 2 soalan je. Okay, so for existence of limit, dia highlight kat sini, limit exists if and only if both one-sided limits are equal. Okay, maksud dia kat sini, bila kita kira jawapan daripada kiri dengan daripada kanan, kita dapat jawapan yang sama, baru kita cakap itulah limit exists. Okay, kita buat contoh IE lah terus. For example, let's say lah saya kira, okay, limit of, saya kata x approaches 2 of fx, let's say lah kita dapat 4. 2 from left, kita dapat 4. And then nanti awak kira, okay, limit of x approaches 2 from right, pun kita dapat 4. Sebab jawapan dia sama, 2 from left, 2 from right, barulah kita boleh buat conclusion, limit x approaches 2 is actually 4. Kita kira 2 from left dapat 4, 2 from right dapat 4 juga. Dan baru kita boleh buat conclusion, okay, x approaches 2, jawapan dia exactly 4. Okay, tapi kalau lah let's say kita buat limit x approaches 2 from left dapat 4, and then kita kira pula limit of x approaches 2 from right dapat negative 4. Satu dapat positif, satu dapat negatif. Jawapan tak sama. So conclusion kita akan jadi limit does not exist. Sebab jawapan dia berbeza. So existence of limit, nak cerita pasal ni je. Kita akan buat test one-sided limit. Kalau kiri dengan kanan dapat jawapan yang sama, itulah jawapan dia. Kalau kiri dengan kanan dapat jawapan yang berbeza, maksudnya does not exist. Kena hati-hati sikit lah kat sini. Ada certain case yang memang awak akan jumpa jawapan does not exist. Jangan terkejut kat situ. Okay, kita terus jawab example. Last example for today. Okay, so given now we have hx of 4 minus x squared divided by 2 plus x squared. And then kita kena cari 1 from left, 1 from right, x approaches 1. Most of the time when it comes to one-sided limit yang ada from left from right, dia akan bagi soalan pattern memang bentuk macam ni lah.
piecewise function. Kalau soalan tu yang berkisarkan one-sided limit, dia nak cerita from left, dia nak cerita from right, dia akan bagi soalan dalam bentuk piecewise function yang ada banyak-banyak function ni. So that dia tahu awak reti nak pilih mana satu function from left, mana satu function from right. Kiri kanan tu awak tak confuse nak pilih function. So in order to avoid any careless mistake, kalau awak memang terus nampak tak ada masalah, tapi kalau rasa bermasalah nak nampak from left from right, so I encourage you to use number line. Lukis benda ni atas number line. So kalau ikut soalan ni dia kata if it's at most 1, function dia is 4 minus x squared. If it's greater than 1, function would be 2 plus x squared. So hati-hati terus nampak kat sini, yang belakang ni 1 from left, yang kat depan 1 from right. So barulah kita jawab function. So first one we have to find 1 from left. Okay, so dia akan jadi limit of x approaches 1 from left. From left function kita 4 minus x squared. And then try to substitute as before. Ingat, nak cari limit, jalan kerja mesti substitute je. So here we get 3. Okay, now kita cuba pula untuk 1 from right. So 1 from right, our function would be 2 plus x squared. So substitute this out, we get 2 plus 1 squared. So once again we get 3. Okay, kalau kita check kat sini, from left dapat 3, from right pun dapat 3. So nak jawab soalan yang terakhir, limit of x approaches 1. So limit of x approaches 1 hx would be 3. Itu dah jawapan dia settled. Sebab kiri dengan kanan kita dah dapat jawapan yang sama. Okay, kita pergi yang terakhir. Oh, ada lagi 9. Oh. Okay, tak apa. So next one, ini fx, tertinggal f. So sama juga, dia nak suruh cari 4 from left, 4 from right, and then exactly at 4. So sama macam tadi, kalau tak nak confuse ataupun tak nak ada careless mistake, buat number line. So now about 4. So at most 4, our function is 2x. If it's greater than 4, function would be 2x plus 3. So hati-hati ingat, yang belakang ni 4 from left, bahagian depan at the front would be 4 from right. So now carefully substitute one by one. So first one we want to find 4 from left. So function would be 2x. So substitute this out, we get 8 as our answer. Dapat 8 kat situ. Okay, now kita cari pula untuk 4 from right. So 4 from right, function would be 2x plus 3. Substitute this, we get 11 as our answer. So sekarang jawapan dia tak sama. So bila tak sama, conclusion kita, limit of x approaches 4 of fx, ni nak jawab soalan yang ketiga ni, teruslah akan jadi does not exist. Sebab kiri dengan kanan tak dapat jawapan yang sama. Okay, so konsep dia sesimpel itu je. Kiri kanan jawapan sama, itulah jawapan dia. Kiri kanan jawapan tak sama, does not exist. Conclusion dia. Kita pergi soalan last. Ada satu lagi soalan saya tak perasan. Okay, so if our fx tertinggal lagi kat situ, fx is, kita ada 3 piecewise function kat situ. Jangan gelabah, sama je soalan dia, nak from left, from right dengan exactly at 1. Okay, kita lukis number line juga seperti biasa. 1. So if it's less than 1, dia kata negative 2. If it's greater than 1, jadi 2. Exactly at 1, jawapan kita 0. Okay, dia ada 3 kat situ. Tapi tak kisah, yang exactly tu tak penting. Yang penting kita mesti tahu from left, from right. Okay, so one by one, if it's from left, function would be negative 2. So jawapan kita negative 2 lah. And then if it's from right,
function is 2. So jawapan kita 2. So sekarang tak sama, satu negatif, satu positif. So our conclusion, limit of x approaches 1 f(x) does not exist. Okay, settle. Habislah cerita pasal one-sided limit.